Welcome to that Python class. நம்ம போன வாரம் வர கொஞ்சம் பேசிக்கா பார்த்தோம். தோற கொஞ்சம் we'll go a little bit like கொஞ்சம் ஆயிடா போவோம். ஓகே. ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னாக்கி இன்னைக்கு வந்து ரேஞ்சையும் கொஞ்சம் லாம்டா அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம், டைப் பண்ணி சொல்லலாம். அதை பார்க்கலாம். ஓகே. அது என்ன பண்ணும்? ஓகே, ரேஞ்சை பார்ப்போம். ரேஞ்ச் பேசிக்கலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். பேசிக்கலாக ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் சே 10 அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும்? 0ல இருந்து 9 வரை நம்பர், அதாவது 10 நம்பர் கொடுக்கும், பட் 0ல இருந்து கொடுக்கும். ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம வந்து ஐன்னு பிரிண்ட் பண்ணலாம், that return the numbers. ஓகே, நான் பிரிண்ட் பண்ணுமா? பிரிண்ட் பண்ணா ஓகே, இது 0ல வந்து 10 வரை கொடுத்துருக்கு. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 கொடுத்துருக்கு. ஓகே, இப்போ இதே ரேஞ்சு நம்ம வந்து இதில் 2 பேராமீட்டர் வரும். பேசிக்கலாக 3 பேராமீட்டர் வரும். பட் முதல்ல இப்போ சிங்கிள் பேராமீட்டர் கொடுத்தா அது பேசிக்கலாக 0ல இருந்து அந்த நம்பர் வரை கொடுக்கும். 2வது பேராமீட்டர் கொடுக்கலாம், எங்கேருந்து பிகின் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுக்கலாம். ஐ கேன் கிவ் இட் 1 அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? இது பேசிக்கலாக இட் கிவ் இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 1 to அந்த நம்பர் -1 அதான் கொடுக்கும். ஓகே, if I give 5, ஓகே, நான் எண்ட் எழுதுறேன். எண்ட் வந்து ஓகே 5 6 7 8 9 கொடுக்குது. பேசிக்கலா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 5. ஸோ பேசிக்கலா நான் இப்போ 2 பேர் கொடுக்கணும். ஒரு ஸ்டார்ட் எது, எண்ட் எது? எண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் எண்ட் -1. ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் எது, எண்ட் எது அப்படி கொடுக்குறோம். ஓகே, தட்ஸ் அ செகண்ட் பேராமீட்டர். நம்ம 3வது பேராமீட்டர் கொடுக்கலாம். 3வது பேராமீட்டர் பை டிஃபால்ட் இது 1 தான். ஓகே, பை டிஃபால்ட் இது 1. ஸோ இப்போ நீங்க எந்த வித்தியாசம் பார்க்க முடியாது. ஓகே, இப்போ நான் இது 2 கொடுத்தேன்னா இது வந்து ஸ்கிப் பண்ணும். பேசிக்கலா முதல் நம்பர்ல இருந்து லைக் ஸ்கிப் த இட் கோ டு தி செகண்ட் நம்பர் 5 7 அந்த மாதிரி போகும். ஸோ ஐ வில் கிவ் like I'll give what is it give I'll give us 1 and this one இப்போ என்ன பண்ணும்? இது 1 5 3 7. ஓகே, if I give a 0 here, okay, see 0 2 4 7 8 அப்படிதான் இது போகும். ஓகே, ஏன்னா 9 எழுது கிடையாது, ஏன்னா 9 is not following this one. ஓகே, நீங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுட்டுமா, if you are looking at that, it tells you what are the parameters. Sorry, range, see start stop step. ஓகே, ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் எப்படி கொடுத்தேன் என்ன ஆகுன்னு பார்ப்போமா? ஸ்டெப் ஈக்குவல் டு 10 என்னன்னு பார்ப்போமா? ஓகே, does it work? Yeah, it is not working. Step work basically you have to give 3 parameter. Okay, so basically like if I give it like this, will it work? No, it won't work because still no, keyword doesn't support. Basically you have to give a, this is how you can give it. Okay, இதான் கொடுக்கணும். 0 10 2. ஓகே, இது கொடுக்கலாம். இந்த பேசிக். ஓகே, நம்ம இன்னொன்று என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கி ஐ see that 10ல இருந்து 1 கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுமா? ஓகே, இது ஒர்க் ஆகாது. doesn't do anything. ஏன்னா இது பேசிக்கலா இது வந்து அஹேடா தான் போகும். இப்போ நான் இதை ஒர்க் பண்ண நான் என்ன பண்ணலாம்னாக்கி ஐ கிவ் -1. ஓகே, நான் 10ல இருந்து 1 கொடுத்து -1 கொடுத்து வச்சுட்டுமே இட் கோஸ் நவ் இட் கோஸ் 10ல இருந்து 1 -1 வரை போகும். பேசிக்கலா இது ஆல்வேஸ் எண்ட் இஸ் எண்ட் நம்பர் -1. ஸோ 10ல இருந்து 10 9 8 7 அப்படி போகும். இப்போ நான் இதை 2 கொடுத்தேன்னா த சேம் கான்செப்ட் -2 ஜம்ப் பண்ணும். லைக் ஸ்கிப் தட் பேசிக்கலி நம்பர் 2 2 2 2. ஓகே, see that is so range la basically you can go positive numbers, basically like you can go ahead or you can go negative, basically like you can go like minus la போனா போகலாம். Okay, even I can give it like this. See what happened. See that 10 8 2 0 -2 -4 -6 -8. It works. Okay, this is all about range. Lambda is a function. Okay.
சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். பேசிக்கலி லைக் I'll give you what's the definition of the lambda, then we'll go to that. அது பிறகு நம்ம வந்து அது என்னதுன்னு பார்ப்போம். Okay. Lambda function is a small anonymous function. Basically இது ஒரு function create பண்ணுது, but is anonymous. பேரோ இதோ கொடுக்கலாம். Lambda function can take any number of argument. You can give one number or multiple numbers, zero argument, any number of argument, but can only have one expression. The function can have only one expression, can't have anything else. Okay. Lambda comes from a lambda calculus and refers to anonymous function in programming. It allows you to write a quick throwaway functions. Basically, basically it's a throwaway function without naming them. Basically, you are not naming them. You are basically creating a function which cannot be kind of registered anywhere. It is an anonymous function. Okay. It is also provide a nice way to write a closures. Okay. This is commonly used when you write to pass a function as an argument to a higher order. That function, that is order functions, that is function that take other function as the parent. Okay. ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நீங்க you have to return இன்னொரு ஃபங்க்ஷனல் parameter return பண்ணா you can use it. I'll show it how it works. Okay. First of all, I'll write a smaller function. Okay. If okay. Function basically just ID கொடுக்கணும். X னு return ஆகுது. Okay. இப்போ return X. Okay, just X. Okay. இப்போ நீங்க இத variable ID 10. Okay, இப்போ sorry. Print வேற பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ஃபங்க்ஷன் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் 10. ஏன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் 10 இல்லையா? நான் இதுக்கு பிறகு என்ன பண்ண போறேன், ரிட்டர்ன். ஓகே, லாம்டா ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்றேன். ஓகே, ஐ கிரியேட் a one called lambda x is agent 1 x into 10 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கேன். You can have only one expression. You can x மட்டுமே கொடுக்கலாம். That's not wrong. I can have like this also. அதே ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். Okay, now I'm returning that lambda. I'm returning what I'm returning a lambda. Okay, அதே ஃபங்க்ஷனுக்கு basically you are giving a x, it is returning an x. Okay, இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இப்போ நான் created id where. Okay, இது என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுது, முதல்ல ரிட்டர்ன் பண்ணுது அதே வேரியபிள் ரிட்டர்ன் பண்ணுது. இப்போ lambda function which returns x. Okay, இப்போ பண்ணா என்ன ஆகும் பாருங்க. What I get? Okay, I get whatever is coming in the variable is not a value. What is coming is a lambda function. The lambda function நான் எப்படி பண்ணுவேன்? See that. Okay, I say that. Okay, why? Okay, variable சொல்லுமா? Okay, where? Okay, இப்போ where? Okay, I'm executing the variable. Okay, இப்போ 20 கொடுக்கேன்னு சொல்லுமா? Okay, இப்போ print பண்ணனா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது. 20 இப்போ என்ன ஆகுது, இது பேசிக்கலா when it is calling the id function, it is returning a lambda function. It's not returning a value. அது இது பண்ணுது, lambda function return பண்ணுது. the lambda function value வேர்க்கு வந்துருது. இப்போ வேர்ல என்ன இருக்கு is a function. நீங்க அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு பேரண்டர் பண்ணிக்கிறோம், அந்த பேரண்டர் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணி தான். ஓகே, இப்போ இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இதை? ஓகே, I can basically do like this. Okay, or I can multiply with something like that. Okay, see 400, 20 into 20, 400. That is how it's returning it. Okay, now this is one of the way of you can do it. Okay, inga complex way of பண்ணிட்டு நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனல் அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் lambda. You can do that.
The other simpler possibility is you can define here itself. Forget about all these things. Okay, I can have a lambda. Lambda x pass பண்ணுதேன் x dx. Okay, வேற இது பண்ண என்ன பண்ணுங்க பாருங்க. இப்போ I'm just using the 20. Same, you get the same thing. Okay, I just pass a different value. You get 100. See that? The same effect you will have it. Your functional, same thing, basically. Okay. இது எதுக்கு உதவும்? If you want to have some kind of a smaller calculation or something smaller, which is you are doing it. திருப்பி அதே பண்ணிட்டு இருக்குன்னு இந்த மாதிரி லாம்டா அப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் 100 லிஸ்ட் வித் 100 நம்பர் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும். 0 இருந்து 100 ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு வச்சுடுமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டூ ஹியர் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். சாரி, ஐ ஃபார் ஐ இன் ஓகே ரேஞ்ச் 100. What I get, இப்போ இதுல என்ன எனக்கு கிடைக்குது, இது இஸ் கிரியேட்டிங் a function. Okay, இந்த இங்க print var கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்காக. Okay, okay, here, okay, I don't have a parameter. I don't have to pass a parameter. Yeah, I don't have இங்க parameter கிடையாது. So by default I have hard-coded the value. Okay, so what I'm doing here, lambda function கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அது பேசிக்கலி I ல இருந்து 100 இருந்து கிரியேட் பண்ணுது. Okay, இப்போ print var பண்ணாங்க, இது lambda function. So where val என்ன கிரியேட் பண்ணுது, இது basically is a list. See that? It created a list with 100. Okay, இதை கொஞ்சம் modify பண்ணணும். I always send the value. Okay, so I'm passing a value as a x. So now இங்க என்ன, நான் அந்த lambda function execute பண்ணும்போது இங்க இதெல்லாம் தான் execute பண்ணுறேன். வேற lambda function இருக்கு. If I say 20, it is giving me the function x you are passing it according to the x and the range வருது. So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா 20 range. See that? You get a 0 to 19 range. இதை கிரியேட் பண்ணலாம். You can have multiple value. Okay, I can have y. Okay, sorry. You have the value, sorry, y. This is basically, you say that it is always multiplied with the y. Assume that. Sorry. Okay. இப்போ நான் வந்து 10 கால்குலேட் பண்ணேன். ஸோ பேசிக்கலி இது இதை வச்சு ரேஞ்ச் கிரியேட் பண்ணுது. இந்த வேல்யூ உள்ள இருக்க வேல்யூ வந்து மல்டிப்ளை பை திஸ் ஒன். ஸோ இங்கே வந்து 0 வரும், 10, 20 இந்த மாதிரி போகும். ஓகே, can have 2 parameter. See that? So I can have any number of parameter. Here I can add a kind of a function to, they say that like, you know, add a function, basically like, you know, I can say that add function. But when you are sending a 2 value, which will return the value of the x plus y. Okay, here value. Okay, now I'm putting add here. When the function, basically the function will return the same thing. This is the lambda function. Okay, this dynamic use ஆகும். நீங்க வந்து by any chance if you are getting into Amazon web service, you hear a lot about lambda. Because they have a lot of function, they have a big service called Lambda service. We hear a lot about that. Okay, the basic understanding of a Lambda in this, basically you can use it as a kind of a function, return a function, or you can have an anonymous function. Defining anonymous function, it can be used again and again. The Lambda function.